Привіт усім. Значить, випадок Webby Range. Це частина номер 4. Окей. Ну так, вітаю вас на нашому каналі, моєму каналі. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Де цей лист? Ось тут. The letter is on the table, На Holmes. цьому You столі, should take a look. Мабуть, на цьому столі. Не бачу. На якому столі? Може тут? The letter is on the table. Угу. Точно. A wax seal with the monogram E.B. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. The Brackenstall family coat of arms. Ебі Грейндж, Мершем, Кент, 3:30. Дорогий Холмс, я був би дуже радий, якби ви негайно надали мені допомогу в одній непересічній справі. Вона цілком у вашому дусі. Я відпустив даму, проте все інше буде в такому ж вигляді, в якому я це виявив. Але благаю вас, не втрачайте ні хвилини. Мені не хотілося б залишати тут серед Юстиса. Щиро ваш, інспектор Лейстріт. Ну окей, але даремно не відпустив ту даму, не знаю, що це за дама, але... Може вона і вбивця? So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Ну, погнали. А почекайте, що тут за завдання? Розслідувати вбивство в Abbey Grange. Ну окей, погнали. Блін, знову цей значок Activate Windows. Я забуваюся активувати його. Не складно, але... ви його не бачите, в принципі, я перевіряв на відео. Тільки я його бачу. Моє слово, тупо. Подивимося, що у нас немає жодного доказу. Скільки можна читати Достоєвського? Вже весь час цього читаю. До речі, я прийшов до висновку, що все-таки я правильно покарав того чувака в минулий раз. Типу, ну, він відбуде своє умовне покарання, ну і все, і більше він такого не буде робити, правильно? Ну, типу, будемо сподіватися. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady.
She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you had best see her and hear her account of the facts. She is in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right. I'm going to examine it. Very good, Watson. Я буду за Вотсоном? Ні. Lady Brackenstall awaits you in the morning room. Morning room. Ранкова кімната. Sir Warthen Brackenstall. Чого вони називають ранкову кімнату буфетом? Типу дивний переклад. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Давайте оглянемо її. Свіжі синці. Бліді щоки. Кенгуру та ему з Австралії. Що з Австралії? Золотий медальйон кенгуру та ему з Австралії, окей. Елегантна сукня, ну окей. Старі синці. Обручка. Это обручка, так облучка. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were 3, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Did these 3 villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Your ladyship? Oh, what a horrible thing to have happened.
Цікаво, не очікував, що я буду говорити ще з прислугою. Ну, окей. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Зморшки. Так. Ще раз. Що? Носовичок, запах мосту, приведення до тями, турбота. Загрублі руки. Пляма від кави. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. These scratches are most definitely made by the picture frame. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Де він там ці подряпини побачив? Дивно, я їх не бачив. Типу, якщо без тактичного зору. This is Sir... Столик, подивитися, фотографія взяти. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? То спитати можна. Це цікаво. Я би не сказав, що це цікаво, але ладно. А, я тут щось забувся. А, її можна обертати. Прикольно. Роков, Гібралтар, Аделаїда. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Окей, круто. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Oh, what a horrible thing to have happened. My mistress is very tired. Can't you allow her to her room? Таймс. Сімейний бізнес процвітає, зграя Рендалів знову вийшла на вулиці. Менше 2 тижнів тому сумнозвісна бандитська зграя Рендалів знову відзначилася грубо, але успішно вломилися в один з найбагатших будинків Сіденхема. Поліція вже йде по сліду грабіжників, проте подробиці злочину, в тому числі ім'я жертви, тримають у секреті. Свідок дав точний опис всіх 3 злочинців, і це безсумнівно дозволить поліції скласти докладне досьє на сімейку грабіжників. Ми хочемо попередити наших читачів про те, як небезпечна ця зграя, тому надаємо найбільш повний та на даний момент її опис.
Це зграя орудує вже давно, до неї входять батько і двоє синів. Старший Джек Рандл, чоловік років 40, вже сивий, середнього зросту і статури. Саме він і є ватажком зграї. Його сини, які підпорядковуються йому в усьому, приблизно одного віку, проте зовні сильно відрізняються один від одного. Старший брат Вільям Рендл високий і широкоплечий, з непропорційно маленькою головою. Молодший Мелвін Рендл не такої щільної статури. Він худий, як тріска. Шайка розшукується не тільки за численні крадіжки та грабування, а й за піратство, яким вони промишляли до повернення до Англії. Будьте напоготові, нехай вашим цінностям нічого не загрожує. Так. Тереза сильно прив'язана до своєї пані. Вони знайомі дуже давно. З усієї прислуги тільки вона живе в маєтку Еббі Грейндж. Тереза готує і доглядає за леді Брекенстол, у разі чого вона готова захистити свою пані за будь-яку ціну. Леді Брекенстол не має ще й 25. Вона народилася в заможній австралійській сім'ї і вийшла заміж більше року тому. Швидше за все, протягом останніх 2 тижнів вона піддавалася фізичному насильству. Леді веде відокремлений спосіб життя і рідко залишає межі маєтку. Окей. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Правда? Ну, окей. Погравання було удаваним, а свідчення вигаданими, щоб звинуватити у смерті сера Юстаса та банду Ренделів. Свідчення і докази співпадають, вказуючи на банду Ренделів. Ні, я думаю, це не вони. Ну, або, в принципі, не обов'язково вони. Типу, ну, це можуть бути вони, але їх могли найняти для цього. Ну, і мене ж вона могла найняти їх. Але могла найняти когось, а скинути на них вину. Тому, типу, так я. The body is still in the dining room where the murder took place. Okay. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Кам'яна поличка. Шматок It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. That must be the murder weapon. No. The head was cracked with the force of the blow. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Barefoot. Barefoot. Ведмедоногий. Ладно, я знаю, що bear це також голоногі. Ну, типу голий. Так. Quite a large stick, a formidable weapon.
It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Окей, ще один логічний зв'язок десь. Та ні. Я думаю, що його кочергурою прибили. Як можна було просто так впасти на команді і грати, це тупо. A fur trader's cabin. A fur trader's cabin. A deer hunt. A hunting scene. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. These wine bottles are expensive and mostly from France. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. Ну все ясно, їх наняли, цих ренделів, щоб вбити цього чувака. І їм заплатили цим сріблом, та мовили, що вони його вкрадуть. Блін, я ще не все подивився тут. Ну. An empty Та що ж це таке? Що мені гайд відкривати? Блін. Секунду. Так, я взяв водички, теж знадобиться. І тепер візьму телефон. Іди сюди. Іди сюди, телефон. Опа, взяв зарядку. Так, і телефон. Опа. Зараз включу його на зарядку. Поряд зі мною. Все, поставив телефон на зарядку, зараз загулю, типу, що я тут забувся. Ну не загулю, а просто гляну в гайді. Так, де тут ось браузер. Йдемо на вкладку з Шерлоком Голмсом. І ось, начебто знайшов.
Окей, значить, candlestick я канделябр вже продивився, далі bottle, пляшку подивився. Empty cell. Що за empty cell? Якась порожня клітка. What? І silverware box, ось воно. Да. Мало інформації, маю сказати, дуже мало інформації. What fuck. Якусь порожню клітинку треба знайти тут. А як? Окей, давайте уважно подивимося, що я тут можу ще зробити. Я клацаю тупо повсюду. Надіюсь, що щось таке знайду. This These A bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Ну ось, ви не знали, за чим ми йшли. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Я думаю, про це можна поговорити, правильно? Правильно. A trapper's hut. A trapper's hut. A trapper's Тобто hut. туди, дивлюся, сюди. A trapper's hut. Те саме. Ну ладно. The death was in Ну я не знаю, що мені ще тут дивитися. Давайте гайд відкриємо, чого? Тут треба дослідити ще стільчики. Уф, я крісло. У мене ноут ледь не впав. Ну окей, не впав. Стілець. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail.
I will take it with me. Наш тільки зараз ця підказка з'явилася, ну ладно. Троє людей, двоє людей. Та я не знаю. Я думаю, двоє, кому треба ти вас. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Добре. This house feels rather sinister. I can't say that I like it here. Lord Brigham Brackenstall. Lord Ramsay Brackenstall. Baron Lyndon Brackenstall. Lord George Brackenstall. Він щось хотів сказати, але я вже не знаю що. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. She's suffered so much she deserves some rest. Let us try to open this safe. А як? This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Не може бути, що це так просто, ладно, ладно. Сер Юстис, ваш нинішній стан тіла і розуму викликає велику тривогу. У вас спостерігаються ознаки печінкової недостатності. Під час нашої останньої зустрічі у вас були червоні очі, а шкіра мала жовтуватий відтінок. Ваше дихання не було особливого запаху, властивого для тих, хто страждає від хвороб печінки. Крім того, є ще гнійні процеси в легенях, які ми вже обговорювали. Тремтіння кінцівок, а також симптоми в ногах, які ви мені описували, викликані порушенням нервової системи, які в свою чергу походять від надмірного вживання алкоголю. При огляді ваша печінка здалася мені надмірно твердою, що є ознакою розвитку цирозу. Крім того, у вас симптоми асциту, скупчення рідини в черевній порожнині. Доказом тому служить ваш роздутий живіт.
Біль у лівому передбер'ї свідчить про захворювання підшлункової залози, яке може призвести до розвитку панкреатиту з фатальним результатом. Ваш стан здоров'я може становити небезпеку для оточуючих. Надмірне споживання алкоголю знижує самоконтроль і підвищує агресію. Я готовий допомогти вам впоратися з вашою проблемою. Існують різні методи лікування. Окей, це ми прочитали. Що ще у нас в документах? Чи як це? Докази. Угу. Запитати. Угу. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Oh, what a horrible thing to have happened. Ну ладно, погнали на Бейкер-стріт. Опа, я можу на вулицю вийти. Ага. А що це, мені тут теж треба все передивитися? Чесно кажучи, не хочеться. Ну давайте за Тобі поїдемо. Тобі, мій найкращий песик, де там? Ой. Так, де там наш Тобі? Наш тобі наш. Наглянемо на мотузку. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. The fibers from this cut appear to be different. The fibers from this cut appear to be different. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Досвід моряка. Мотузку перерізали гострим ножем і швидко зав'язали морськими вузлами. Це може вказувати на те, що зловмисник був моряком. Окей, логічно.
My archive. This is where I keep my This is where I keep my post. Добре, де наш песик там? Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. Так це типу я його взяв вже, так? І погнали на Ебі Грейндж. О, песик зі мною ходить. Тепер же виходить, ми вдруг їдемо, правильно? Я вот смотри, Тобі. Але чогось я не хочу бути. Речі, це ж виходить все в вулицях Лондона, відбувається, правильно? Search, Toby. О, я забуду, буду за тобі. Оригінально. Прикольно. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Ця гра, до речі, вийшла 2014 року. Опа, що це? Стіна. The intruder's trail is lost behind this wall. Ну, але можна перейти через стіну, що? Я досі запевнив, блін. Що ж мені робити? Ну, типу, я розумна собака, я хочу пройти через ворота, правильно? Що, не можна? Ну, ви даєте, ну, окей. А що ж мені робити тепер за тобі? Brave Toby, the best nose in the British Empire. Brave Toby, the best nose in the British Empire.
Щось це сумно якось. Ладно, секунду, я відкрию гайд. Блін, тут якийсь баг. Тут має бути по гайду Шерлок, типу, я маю до Шерлока вже бути працювати. Ходити. Баг. А, тут ще колодязь якийсь. The scent leads to the well. I should check it. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Winding route. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? I need a hook. If only I had something with which I could lift that object. I need a hook. Какой же ж? If only I had something with which I could lift that object. А, лебідка, це не гачок, я думав, що це гачок. Давайте поговоримо, господи. Brave Toby. The best nose in the British Empire. The intruder's trail is lost behind this wall. До речі, я можу щось побачити, то дуже мало, але можу. Ну окей, погнали далі. Тобі за такі букви. Це я не був. Ага, This круто. hook might be useful. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. Bags of seed. Some empty bags were recently moved. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Small gardening tools, nothing of great interest. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it?
There's something glittering at... А, я вже знаю. Треба цей коліщатко покрутити, чи як це називається? Добітку. Це срібло. Столове срібло. Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Другий варіант. Так, окей. Що там у мене залишається? Поговорити про срібло і про медичний звіт. Наступний раз, коли я буду їхати столі, цікаво, чи я буду сам їхати. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Дуже дивно, що ми будемо говорити про здоров'я цього чувака не з чоловіком, ой, не з жінкою, цього чувака. Ось цією покупівкою. А ні, почекайте, тут не хоче Шерлок говорити з нею про це. We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was specially hard for her. Мабуть. Ну, поки що не дуже любить. З ким мені говорити про це? Я вже поговорив, значить, про це. Oh, what a horrible thing to have happened. Please leave my Mary alone. She suffered so.
Inspector, I have recovered the stolen silverware. You are a wizard, Mr. Holmes. And where is it? In the garden well. Excuse me? Unique, isn't it? Rather absurd. What is the point of stealing silverware and then throwing it down into a well? Perhaps it was used as a temporary hiding place, or simply the thieves wanted to get rid of it. It is up to us to solve this mystery. Він подивився прямо на мене. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Опа, это минуточку. Вбивство сера Юстаса скоїв чоловік, який гостював у маєтку з того вечора. Саме він завладіли Брекенстол. Він високий і сильний. Ну, окей. Справу розкрито. Людина, яка того вечора гостювала в маєтку, ймовірно, була моряком. Шукаєте моряка? Ну, давайте. Блин, якось дуже однобоко виходить, безальтернативно. Holmes, don't look at me like that. I don't know what to think about it. А ось. Тепер я знаю, куди треба йти. Вартарська скеля, 1853. Назва судна і дата подорожі леді Брекенстол та її поївки з Австралії. До речі, я з тобою поїхав, це прикольно. Треба закинути пса додому. Найкращий пес ніс. Brave Toby, the best nose in the British Empire. Імперія. What should we do next, Holmes? Пошукати в архівах треба. Ні, почекайте, дослідження мені ні до чого. Газети. 1893. Східноафриканська компанія. Мумія Бенткліфа, вибух, Комспіт. Гібралтарська скеля пристала до берегів Англії. Корабель повернувся. Гібралтарська скеля. Прослухав вантаж лінії Аделаїда, Саутгемптон, Лондон. Конорд Вілдін, Джеймс Стріт, Лондон. Повернувся до Англії після 6-місячного плавання до Індії, Нової Зеландії та Австралії. На борту корабля прибула міс Мері Фрейзер, спадкоємиця родини Фрейзер, яка володіє землею та олов'яними копальнями в Австралії. Ця красива молода леді заручена з сером Юстасом Брекенстом, одним із найбагатших джентльменів у Кенті. Here it is.
Угу. Окей. Що далі? Завдання для Вігінса. Адреса власника гіператарської скелі. Там ми можемо знайти список членів екіпажу. Окей. Sounds good. Звучить добре. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard, they'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Де знову серйозно? Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893, and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Значить, тут стоїш, уходь. I left it right on the table for you, sir. Угу, окей. Де там цей столик? This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Через... День вбивства 7 листопада 1854. Ні, значить тут 12 листопада лише прибув. Не підходить. Тут взагалі... А, почекайте, Лондон. Ні, значить це занадто пізно. Далі. Цей був якраз в цей час. А ні, він вже відправився в жовтні. Окей, далі. Два розблокували. Далі. 10 листопада. О! Оцей ось може бути. Чарльз, нема Чарльза, Джек. Нема Джека. Генрі. Нема Генрі. Ернест. Нема Ернеста. Томас. Нема Томаса. Герберт. Ну блін, щось нема Герберта.
Вільям, немає Вільяма, значить це теж третій відбракований. І останній. Ось Герберт. This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. Не поняв тоді. Не, ну цей занадто рано поїхав. Ось ці ще зараз знаходяться в Лондоні. О, Mr. Jack Crocker was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Мердок. Розслідування Мердока. I do not think that this sailor has any connection to the case. Ладно, давайте пропустимо. Що? This list shows the senior officers of the Rock. Коротше, я знайшов нашого вбивцю. Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Логічно, я теж так подумав, просто щось гра не захотіла приймати мою думку. This Crocker, do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. То ось чого той Вігінс тут чекав, окей. Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Так, я вже щонайменше годину граю, можливо навіть 1.5. Mr. Holmes?
I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right, if there was no evidence. What then? Завжди очі. Відвертий виразний погляд. Окей. Завжди по очам щось він говорить. Окей. Міцна статура. Угу. Що по рукам нічого не скаже, ну окей. Ну, щось хоче сказати. Газетні чорнила. Чисте взуття. Посередину. А про плями ти не хочеш нічого сказати? Морський ніж. Судячи по заблюреному тексту, морський ніж. Морецький ніж. Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Now I understand why you dissected the bell rope. Ну, я думаю, так.
Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstone. What? I know because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Така дивна драматична музика. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity, and your words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Епічно. Inspector, I'm afraid that the murderers have escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Ну, тут, очевидно, можна і не перевіряти, в принципі. Тут іншого варіанту не було. Лол.
Сера Юстаса вбив капітан Джек Кроукер, який навідував леді Брегенсор того вечора. Вони обставили злочин як пограбування, скоєне бандою Рендалів. Своїм морським ножем Кроукер перерізав мотузку дзвоника, щоб зв'язати леді, а потім сховав столове срібло у колодязі. Джек Кроукер захищав жінку від брутального алкоголіка. Ви вирішили зберегти це в таємниці. Прийняли рішення. Тут 94% лол, бо типу це єдиний варіант, походу. Ну ладно. Угу. Ну і 64% теж непогано. Рейтинг особистості порядний. То був саморетянин чи якось так? Добрий. Ну окей, погнали. Тепер порядний. Окей, це було швидко, цікаво, але трохи легкувато занадто. Наступний розділ буде драма в Kew Gardens. Але я вже не буду його проходити. Сьогодні точно ні. Ладно, виходимо в головне меню. Хоча це не обов'язково, я просто зупиню. Окей, дякую за перегляд і до наступних зустрічей. З Новим роком ще раз.